In a significant development in the Fakir Mohan College students' suicide case, Odisha Revenue Minister Suresh Pujari said that more serious charges have now been applied in the FIR following her death. Speaking to the media, Pujari said, since the student has lost her life, the previous sections have been modified. Now charges related to abetment of suicide and causing severe mental trauma have been added. He further stated that the investigation will not be limited to just the college principal and HOD, but anyone who instigated or failed to act will be brought under the purview of the probe. Pujari assured that the state government is committed to delivering justice to the victim and her family. A high-level meeting was held at the State Secretariat on Tuesday in the presence of two Deputy Chief Ministers, State BJP President, and senior ministers including the Law Minister Prithvi Raj Harichandan, Health Minister, Transport Minister, and senior legislator Jay Narayan Mishra, among others. The meeting discussed the legal course of action and future steps. जो माने ताकर निर्दिष्ट कर्तव्य करिबा कथा किंतु कर्तव्यर अवहेला कली जहा फल एभली अभावनीय घटना घटिला सेमानकु मध्य ठाब करिबा एवं सेमानक विरुद्ध रे मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा ए सब बाबत रे तथ्य संग्रह व्यक्तिगत भाव रे उकिलाती मोर पेशा हितिबा कारणरू सरकार तरफ बाबद तथ्य माने मु संग्रह करुछि जे ए घटना रे जे भी संपृक्त अछंती जे केही भी संपृक्त अछंती सेमानंको समस्तंको कठोर दंड रे दंडित करा जिवो से भलिया एक पदक्षेप सरकार नबार प्रक्रिया आरंभ करिसंती आ भविष्यत रे कोनोसी क्षेत्र रे न घटू कोनोसी कॉलेज रे बा कोनोसी पिला हमर छात्री छात्र छात्री से भलिया कोनोसी अभावनीय स्थितिर सामना न करंतु एथिपाई सरकार दृढ़तार सहित जहाँ जहाँ पदक्षेप भी नवा कथा से बाबद नेबे बोली ए बाबद निष्पत्ति माननीय मुख्यमंत्री कर सारी।